Maayong adlaw mga kauturan kay Kristo, no? Isa naman ka maayong adlaw ini nga ginhatag sa Dios sa aton. So you know what I missed for about a month nga hindi ko active anay sa ministry tungod sa akon nga fractured leg, no? Hindi ko physically active sa mga church, sa Bible study, no? But well, with the help of the Holy Spirit, God gave me still an opportunity to teach, no? Bisan sa amulan ng platform, and we praise God for that. So subong uh, aton pagatunan ang isa ka major nga doktrina sa Kristiyano, no? Of course, it should be biblical, no? And well, what a great opportunity nga bisan sa amula ni makapadayon kita sang tuon sa isang pulong sang Dios kag kun diin man kamo, no, feel free to share this, no, kag kabay pa may matun-an ang tanan. So without any further ado, let's open this study through prayer. Let us put ourselves in the presence of the Lord. Heavenly Father, we come before you with thankful hearts, acknowledging you as the one true God, holy, faithful, and unchanging. Lord, salamat gid for the gift of your word, inspired and sufficient nga magtudlo sa amon, nga magcorrect sa amon, and to lead us in the way of truth. As we open the scriptures today, Lord God, we ask for guidance of the Holy Spirit to give us the understanding, the humility, and obedience. Lord, ilikaw kami sa mga error. Unite our hearts in love, and buligi kami nga mabato namon ang kamatuuran na halin sa imo. Not only with our minds, Lord God, but also with the heart ready to obey. May everything we study bring honor to your name. Deepen our faith in Christ and strengthen us to live out your word, Lord God. Na mapangabuhi gid namon, hindi lamang mapamatian lang namon, matanaw lang namon. We commit this time to you, trusting you to speak clearly paagi sa imong mga pulong. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Okay. So, let me share my screen. I have a presentation here. So, aton pagkatunan subong aga, it is a major doctrine of Christianity. So, you know, mga kauturan, the most difficult thing about Christianity is this concept of the doctrine of Trinity, or the concept of the Trinity, no? Because there is no way na ma-understand tagid sa completely, or ma-explain ta sa sang concrete gid bla kayo, no? Budlay sa tong karon, to be honest with you, because God is infinitely greater than we are. No, kung madumduman naton ang devotional kagapon, kung natanaw nyo sa akon nga Facebook page. So therefore, we should not expect to be able to fully understand Him. No? Kay siling niya gani, siling sa Ginoo, my thoughts are not your thoughts, nor are your ways are my ways. No? But we do trust the Bible. No? Tulok ta ang Bible bilang aton nga sole and final authority, which teaches the Father is God, Jesus is God, and the Holy Spirit is God. At the same time, ang Bible nagatudlo man sa aton that there is only one God, and that one God exists in three persons. No? So, amo na sang Trinity. One God in three distinct persons. No? So, well, kung tanawon ta, the doctrine of the Trinity is one of the most or the foundational truths of the Christian faith. Now, though the word Trinity does not appear in the Bible, ang kamatuuran sa paagi sa pulong sang Dios
no, is clearly taught throughout the scripture. So napahayag siya sa scripture. Although hindi tada makita ang word nga Trinity gid mismo sa Bible, it is clearly taught to the scriptures, ginatudlo sa scriptures, no? So there are one crucial question about Trinity, no? So the Trinity answers a crucial question: who is God as He has revealed Himself? And there are common questions, no? Nga ginapamangkot, no? Why three if there is one? No? Paano tatlo ang isa or ang isa nagtatlo? No? Actually, kung tanong mo lingin sa ulo, no? Hindi mo gid saya mapasulod sa imo nga ihibalo, no? So, well, first let me discuss the historical background, no, briefly sang Trinity. No, una gid ang biblical foundations sang first century pa. So again, as I mentioned, the Trinity or the word Trinity does not appear in the Bible, but the raw materials of the doctrine are unmistakably present. No? The New Testament affirms it as well. So may pila kita da ka mga uh, Bible verses nga makapamatuhod sini. So early Christians worship Jesus and experience the Spirit while remaining strict monotheists. Magsiling ka monotheist, that is believers of one God, no? So forcing them to wrestle with how God could be one and yet revealed as Father, Son, and Spirit. No? Makita ta gina sa Bible. And then secondly, there's this apostolic and sub-apostolic period in the late first and second century. No? So ang mga church fathers, the early church fathers did not yet use, wala na nilagay na usar ang technical na Trinitarian language, but they clearly affirm triadic faith. No? Si Ignatius of Antioch in 110 AD called Jesus our God. So, wala niya ginadeny ang pagka-Diyos ni Kristo. And the word didache, spelling niya D-I-D-A-C-H-E, used in the baptismal formula of Father, Son, and Spirit. Now, si Justin Martyr spoke of the Son as distinct from the Father and the Holy Spirit, yet divine. So sa ining stage, ang church was defending Christianity against Judaism, no? Ang Judaism, ang mga Jew so gina-reject nila ang divinity ni Kristo or ang pagka-Diyos ni Kristo. And of course, paganism as well, which accused Christians to be polytheism. Ari naman ta, ang polytheist ng word or ang polytheism is it's a belief in many gods. So tandaan ning duha ha, monotheism is a belief in one God, while polytheism is belief in many gods. So ang mono meaning one, ang poly damo, no? So muna tandaan ta. And then thirdly, early theological development, that's in second or third century, as heresies arose, no? Mga false teachings mo ng heresies. No? The church refined its language, no? So modalism claimed the Father, Son, and Spirit were merely roles. Actually, just to share you this, no, I was a Catholic, and then in my search for truth, nakatalang pa ko, no, and I had been to a church nga they denied the Trinity, and they believe in this modalism, no? Ang modalism kung sa Ilonggo pa o isa lang gid ka Dios, kagang inang isa ka Dios, si Kristo lang gid. Tapos si Kristo kung sa Ilonggo pa tigbaylo bla, no? Kakita kamo sang sine nga Superman nga kung may kinanlan gani luwason, no? Si Clark Kent makadto sa like sa phone booth, then matigbaylo to siya nga
nga mangin si Superman siya, no? So doon amo na ang illustration sang doktrina sang modalism, no? So one God, Jesus Christ, manifests in three different modes. No? Sometimes is the Father, sometimes is the Son, sometimes is the Holy Spirit. No? Damo pa ko na may ma-share sa inyo karon as we go further. And then, may araman ginatawag na adoptionism. No? Ang adoptionism, amo na siya ang mga nagapati nga si Kristo ya hindi Diyos. So, gina-deny nila ang eternal divinity ni Christ. And then, may ara pagid nga subordinationism. No? So, it viewed the Son as inferior to the Father. No? So may mga simbahan nga may mga sikta nga mga amo man na ilang pagpati. So to respond, ang mga theologians sa tuanay, they began to articulate the distinction more carefully, no? So Tertullian in 200 AD coined them the term Trinitas, no? Or Trinity. So halin ina kay ang term nga Trinity, it's being coined by Tertullian. No? So he describes God as one substance, no? One essence, no? And three persons. Hindi niya ibinto lang, but this is a clarification in response to the error of these three beliefs. No? Ang modalism, adoptionism, kagang subordinationism. No? So that was not an invention ang present ni Tertullian, no? And then we have the Arian controversy in the 4th century, which was the most serious challenge that came from Arius, who thought that the Son was a created being. Amo naman niya ang ginatudlo ni Arius, no? So, ang ining teaching forced the church to answer a crucial question. No, Diyos gid bala si Jesu Cristo or a lesser divine being? Now, the Council of Nicaea in 325 AD, no, they declared that the Son is begotten and not made. No, makita tagi na sa Bible. And then they declared that the Son is of the same essence, with the Father. The Father is God, therefore the Son is God. So this these statements in the Council of Nicaea affirm the full divinity of Jesus Christ against the Arianism. And then we have the Council of Constantinople in 381 AD. So this council completed the classical Trinitarian formulation by affirming one, the full divinity of the Holy Spirit, and one God in three co-equal and co-eternal persons. So the Nicene Creed expanded, became the universal confession of Orthodox Christianity. No? And then post-Nicene clarification in the 4th and the 5th century, so the Cappadocian Fathers, no, sila ni Basil the Great, ni Gregory of Nyssa, ni Gregory of Nazianzus, no? So they refined the language, one essence, using the word ousia, and then three persons, hypostasis. So they emphasize that the Trinity is not three gods, no, nor one person in three forms, but eternal relation, distinction with one Godhead. May distinction, gidya. And then we have the medieval to Reformation era. So, ang Trinity, no, nag-tiner ni siya bilang unchallenged orthodoxy. No? So, Augustine explored the psychological analogies. No? So, memory, will, and understanding. Also, Thomas Aquinas further systematized Trinitarian theology. No? And the Reformers, Luther and Calvin, fully affirmed the Nicene doctrine. So importantly, all major branches of Christianity, Catholic, Orthodox, Protestant, tanan nga Kristiyano, so we all confess the Trinity. So let's go further.
So here, so anong ginatudlo sang Bible parte sa Trinity? There is only one God. No? We are monotheists. We believe in only one God. Kaya amo nang ginatudlo sang Bible. Ikaduha, the Father is God. The Son is God. The Holy Spirit is God. And number 5, yet the Father, Son, and Spirit are distinct persons. No? Lain ang amay sang lain nga persona ang amay sang sa anak kag ang anak lain man nga persona sang sa balaan nga espiritu. So they are distinct persons. So again, to clarify, no, this would be justified by the word of God as well as we go further. So this is not a contradiction, mga kauturan, but this is a divine mystery revealed by God Himself. No? Mystery. No? Hindi mo siya matungkad. No? Diyos ni saya mo, wala niya sa imposible sa iya. Now, there is one God. No? Amo ginang una-una nga ginatudlo sang Bible. So, Christianity is strictly monotheistic. No? We believe in only one God. So, ang hambal sa Deuteronomy 6:4, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. No? At hagkaayo. So, the Lord our God, the Lord is one. And then Isaiah 45, verse 5, nagsiling man nga, I am the Lord, and there is none else. Wala na gid sang iban siling sang Dios. Ako lang gid ang Dios, wala na gid sing iban. No? And then makita naton sa 1 Corinthians 8:4 nagasiling man, there is none other God but one. So technically, the Trinity does not teach three gods. Wala ya ang Trinity, ya nagatudlo nga may tatlo ka Dios. No? I remembered when I was like 17 years old, kay ang amon nga kaupod sa balay, manalista, no, INC. And then sang una naga-fellowship ko sa ila simbahan, naka-attend ko sang ila nga daw katawag nila pamamahayag. Kag daw nagmayuhay kami sa ministro. Siling niya sa akon, hindi pwede magtatlo ang Diyos. No, kay magsumbaganay na. Hindi man gituod tatlo ang Diyos, isa lang. No? So, ang Trinity, wala nagatudlo nga tatlo ang Diyos. So, ang ginatudlo sa Trinity is one God who eternally exists in three persons. No? Isa lang gid ang Diyos, pero may tatlo ka persona. No? So, una gid nga makita ta sa Bible, the Father is God. So the Father is clearly identified as God, no? Diyos. So ang hambal sa John 6:27, no, labor not for the meat which perisheth, but labor for the meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you. For him hath God the Father sealed. No? God the Father. And then in 1 Corinthians 8:6, ang hambal dere, but to us there is but one God. No? One God, the Father, of whom are all things, and we in him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him. Naghambal pagid ang Ephesians 4:6, ari pagid, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. So, my dear brothers and sisters, this shows that the Father is the source of divine authority and the planner of redemption. So, ang Amay, Diyos gid siya. No? So, the next thing is the Son or Jesus Christ is God. Okay, klaro ta gini. Basi may ara nga makatanaw sini nga wala siya nagapati sa kay Kristo nga Dios siya si Kristo, then let the Bible prove it that Jesus is God. Because Jesus is not a created being or a lesser God. He is fully God.
No? May mga simbahan nga naga-deny iti sang pagka-Diyos ni Kristo, kay si Kristo kuno balaan lang nga tao, propeta lang, may ara pag idi sang sikta nga nagapati nga si Jesus kuno siya kuno si Archangel Michael ay nano naman din di amuhaw kay ang hambal sa John 1:1, no, in the beginning was the word and the word was God. Ariyo in lantaon tagit mayo, in the beginning was the word, no? It refers to Jesus Christ. No? It refers to Jesus Christ. Amo ang pulong. Pastor, nga word ang tawag kay Jesus Christ. No? So, si Jesus Christ, no, is from ang word na di kung lang taon ta ang New Testament na sulat na siya sa Koine Greek, no, na language, no, and the word here is logos, no, Logos, no. This title is powerfully explaining who Jesus is and how God reveals himself to us, no. So in the beginning was the word, and the word was with God, no. Again, makita ta ang distinction. And the Word was with God, and the Word was God. No? So that justifies the deity of Jesus Christ nga Diyos gid saya. Ari pagid in verse 14 of the first chapter of John. And the Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, amo ni siya. Taghambal pagid sa John 20 verse 28, and Thomas answered, amo ni Black, ang context sini, nabanhaw na di si Kristo, and the apostles had been made aware of the resurrection of Jesus. Pero si Thomas yan nagduda, siya unless I see, unless makita kong mga tilas ni siya kamot sa mga tiil niya, kag ang sagusok niya, diri mapati ko. And then when Jesus came, no, ang hambal niya kay Jesus, my Lord and my God. No? So this affirms that Jesus Christ is God. No? Diyos gid saya, co-equal to the Father. Colossians 2 verse 9, nagahambal man, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So si Jesus, ang revelation sang Diyos nga Amay. No? Kung mamangkot kita nung itsura sang Amay, no, na-reveal ina sa physically kay Jesus Christ. No? Ari pagid. So, si Jesus, no, he possesses divine attributes. Una, Jesus is eternal. No? Hambal sa John 8:58, Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was I am. No? So meaning, antes pa ya si Abraham, ara na siya. Or, kung insintihon takit antes ang tanan, ara na siya. No? Kaya ambal sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So before everything existed, ara na ya si Jesus. And then second, Jesus is the forgiver of sins. In Mark 2:5-7, no? Lantaw dati, when Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins are forgiven. No? So, question sa mga scribes, no? But there was a certain of the scribes sitting there and reasoning in their hearts, no? Why doth this man thus speak blasphemies? Who can forgive sins but God's only? Wala na nila ginambal, pero sa ila nga tagipusukod, naga-question sila. Kag ina makita ni Jesus, no? Iti, ang Diyos lang gid ang makapatawad sa aton mga kasalanan. Pero diri makita ta, si Jesus nagsalig, thy sins be forgiven,
thy sins be forgiven thee. Okay nga, Diyos siya mo. No? So, being the forgiver of sins also justifies the deity of Jesus Christ. No? And then, he is being worshipped. In Matthew 14:33, then that they that there were in the ship came and worshipped him, saying, of a truth, thou art the Son of God. No? And then next, no, nakita ta na, no, and it was proven by the scripture that the Father is God, no, and also Jesus is God. Now, the Holy Spirit is God. No? So the Holy Spirit is not an impersonal force. No, hindi siya may ara nagapati nga ang Holy Spirit kuno energy lang na saya, hindi sa person, but the Holy Spirit is a divine person. Aring pamatuod, Acts 5 verses 3 and 4, but Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Makabutig ka bla sa energy? No? Ari pagid, verse 4. Whilst it remained, was it not thine own? After it was sold, was it not thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto man, but unto God. So kung nagbutig ka sa Holy Spirit, nagbutig ka man sa Ginoo. Because the Holy Spirit is not just an impersonal force, but a divine person. Diyos gidya ang Holy Spirit. No? Amo na nga nagsiling si Pedro nga nanayas kung wala ka nakabutig sa tao, sa Diyos ang butig ka, kaya nagbutig ka sa balaan ng Espiritu. No? And then 1 Corinthians 3:16 nagasiling, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. So mga kauturan, ang ginahambal diri ni Paul, no? Kabalo bala kamo nga kamo ang templo sang Ginoo, kay ang Espiritu sang Dios nagapuyo sa inyo. No? Nagapakigupod sa inyo. No? So meaning, because we are the temple of God and the Spirit of God dwells in us, no? The Holy Spirit therefore is a divine person. The Holy Spirit therefore is God. Because if we are the temple of God and the Spirit of God dwells in us, therefore the Holy Spirit is God. And then next, here, let us know now the Spirit, no, the personal qualities of the Spirit. No? Paano natin masiling? Paano ang scriptures magpamatuod nga persona ini ang Espiritu, hindi lang saya manifestations. No? Persona gid siya, hindi sa impersonal force. Hambal sa John 14:26, but the Comforter, which the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things. So, nagatudlo siya. No? Actually, ang hindi naton mahangpan sa Biblia, aside sa pagiya sa mga Bible teachers, sa mga pastor, ang nagapahangop sa aton sa tanan nga ini, ang balaan nga Espiritu. No? Hindi tanan ma-explain man sa mga pastor, maestro, in a way nga mahangpan mo. Pero ang makapahangop sinitanan sa aton is ang balaan nga Espiritu. No, that is why when we study the Bible ourselves, we pray for the help of the Holy Spirit. Kay ang Holy Spirit amo ang nagatudlo sa aton. No? So He shall teach you all things. No? Amo man ang nagakonvict sa aton sa mga kasalanan. No? Ang balaan ng Espiritu nagabirana sa aton kung nagapakasala kita. No? Siya ang nagadisiplina sa aton. That's why if we are in Christ, if we sin, we feel bad, that is because of the Holy Spirit. No? No? So He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you.
No? So ang Holy Spirit gali ang nagapadumdum, nagatudlo sa aton kag nagapadumdum sa aton sang mga gintudlo ni Hesukristo, no? Kag sa mga ginapahayag sang Dios, because the Holy Spirit is God, no? And this is one of his personal quality. He teaches. And then second, he speaks na agapakighambal ang balaan ng Espiritu, no? So kung ginatibtar kita, ang balaan ng Espiritu nagapakigambal sa aton nga hindi na magigit kay makasala kagid, no? So Acts 13:12 diri ta man makita nga nagapakigambal ang Holy Spirit, no? As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, "Separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them." No? The Holy Spirit said, subot sing ganun mga kauturan, nagapakighambal siya, nagapakig-istorya siya. And the third personal quality of the Holy Spirit is He can be grieved. Pwede mo siya ma-disappoint, pwede mo siya ma-offend, no? Pwede mo siya pasubo. Every time that you choose to do wrong, bisan nga batsagan mo na sa kagalingon mo nga hindi na dapat pagimuhon, no? So ano nga bali Paul sa mga taga-Efesos, Ephesians 4:30, and grieve not the Holy Spirit whereby ye are sealed unto the day of redemption. Hindi mo pag-itagaan sang kasubo ang balaan ng Espiritu, no? Bangod he is a person, no? An impersonal force cannot be grieved. Wala siya personal quality mo, no? Kung magsiling kita nga energy lang ni puwersa lang ning Holy Spirit, di ang Bible naghambal nga pwede mo dismaya ang balaan ng Espiritu, pwede sa masubuhan naman maghimo kita hindi amo. So therefore persona gid saya, no? Taga mo ning tandaan ta, now that we have learned that the Father is God, Jesus, the Son is God, the Holy Spirit is God, no? And we believe in one God, in three distinct person. Insindihon ta karon ang distinction, no? Ang Ginoo ya, wala yan nagatigbaylo, kag hindi tatlo ang Dios. Pero may tatlo ka persona, may distinctive ini sila. So the Father, Son, and Spirit are not the same persons appearing in different roles. Tamo na tandaan ta. No? So Ari, Jesus is baptized. The Spirit descends. The Father speaks. No? Matthew 3:16 to 17. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were open, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Now, insindihon tagid kag sipad-sipadon tagid ning kaundan sa ginahambal sa Matthew 3 verse 16 to 17, no? Kaysa nga ara ko sa oneness nga simbahan, may isa na anay ka pastor to siya, nga balya sa akon, this is the perfect illustration of the oneness of God kuno. Kung dali lang gid hindi amuaw, no? Dason ang pastor ko to sang una, ginsindan niya ko sang video nga naga-explain man nga this is the perfect illustration of the oneness of God kuno. So ang oneness, ang oneness ila sina doktrina is modalism, mo to lang i-mention ko kagina. So they believe that there is only one member of the Godhead, and that one member of the Godhead who is Jesus, no, naga-manifest or kung sa Ilonggo pa nagatigbaylo, no, in three different modes. Sometimes is the Father, sometimes is the Son, sometimes is the Holy Spirit, which is contradictory sa ginapahayag sa Matthew 3:16 to 17. Kaya tatlo man ang kapersona makita ka di.
no? Wala man yan wala man diya sang may nagtigbaliw, no? Wala man diya sang may nagtigbaylo dire, no? Ti kun karon ang isa ka member sang gadet magtigbaliw, ti maduda ko basi kun aswang ni siya, kito aswang lain ni nagatigbaylo, no? So diri tatlo gid may distinction ining tatlo, no? Wala diya sang may nagtigbaylo, wala diya sang may nagkadto sa kundi diin to nanago ka nahimo siya nga amo ni nahimo siya si Superman grabe, no? So aton giniisipan si Baron karon ang ginahambal sa Matthew 3:16 to 17, no? Tatlo gid ka persona ara gin-highlightan ko da pula sa akon nga presentation. Pro mo ni para mas klaro pagid, no? So person 1 is Jesus ang ginabautismuhan, no? Siya ang person 1 sa aton ginbasa, no? Ikaduha, the Holy Spirit, no? Balik ta to Areo, no? And Jesus highlighted in red, no? When he was baptized. And then he saw the Spirit of God. That's person number 2, the Holy Ghost. No? So may si Jesus nagbaylo sa into the Spirit of God descending like a dove. Ara sa gyapon, no? Ara gid siya gyapon. And then the Spirit of God descended in a form of a dove. Ara gid siya gyapon, no? And then a voice from heaven nga naghambal nga, this is my beloved son in whom I am well pleased, no? The Father, no? So wala kun tan-awon wala diya sang may wala diya sang may sang isa ka persona nga nagmanifest into another mode. Tatlo gid may distinction ng tatlo at hag-athag, no? So this proves that this is not the perfect illustration of the oneness of God in a context of modalism, but this is the perfect and unchallenged or unbreakable illustration of the triunity of God, no? Kaya wala diya sang may nagtigbaylo mo o may harap pagid nga nagrason sa akon sa una ati brad ang Diyos omnipresent na sa dali lang kit kung mag-define kita sang word nga omnipresent, no? Ari lang taon tagid sa dictionary para klaro masaling lang hindi lang ni kinimo-imo ni Pastor Zano. Sa dictionary Merriam-Webster. Merriam-Webster. Kaya ito akong Merriam-Webster dictionary. So according to the Merriam-Webster dictionary, omnipresent, the word omnipresent, so it is an adjective, no? Adjective, a word that describes the noun. Kung nag-English na tadi. No? So, butsing ganon, present in all places at the same time. No? Having universal, so on a theological use, it refers especially to God having universal or everywhere present. No? Pero, hindi siya butsing ganon kung injilyo tapagit ni Mayo, ang ako halimbawa, no? Butang ta omnipresent ko, ari ko di, atumang ko to sa may binalbagan, atumang ko to sa may talisay, atumang ko to sa ibi magkaluna, hindi pwede magtabo ang apat ko ni kapresensya. Hindi pwede. No? So, hindi man sa gapon effectual kung na mo ning i-refute mo sa ginapahayag sang Bible about the triunity of God or simply about the doctrine of Trinity. Amen? No? So, ari pa mga utod, no? Makita naton sa Bible nga si Jesus Christ nagapangamuyo sa Amay, no? Even he prayed to the Father to send the Spirit, no?
Aryo, John 14:6. Ari diri tapagid makita ang distinction sa Holy Spirit sa Amay kag sa Anak, no? Siling ni Jesus, and I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever. Ari, take note, another. Siling ni Jesus, I will pray the Father, nga mga muyo ko sa Amay, no? Nga padalaan niya pagid kamo sang isa pagid ka mananabang, no? Another. So magsiling ka another, if it's just one, no? If it's just one, we should also take a look at the grammar, no? If it's just one manifesting in another mode, no? Tani dapat hindi na sa mga muyo pa sa amay eh. Kita pwede man na sa galaya magbaylo nga balaan ng espiritu, no? You cannot use the word another kung siyam lang yung isa, no? So therefore, ang Holy Spirit is distinct from the Son, no? Who prays to the Father. Hindi man pwede nga masiling ti anong buot gali di sing ganon karon ni Hesus, no? Mga muyo ko sa apon ka ugalingon para kapadalaan padalaan tapagid kamo sang lain sang isa pagid ka mananabang, no? Do kay hindi amo no? No, kung tanong common sense na lang, logic na lang, no? Kung magsiling sa ni si Kristo nga amo ni, kung amo ni buot sing ganon ni Kristo, I mean, nga masiling si Kristo nga mga muyo ko sa akon kaugalingon kay ako man ang amay nga padalaan pagi kamo sang isa pagid or another comforter, no? Delikado gini sino ni nga Kristo karon, no? So may distinction because Jesus prays to the Father to send another comforter who is the Holy Spirit, no? Kag kon basahon tablan bilog nga chapter 17 sang Book of John, makita ta nga nagapangamuyo si Kristo sa Amay. No? Nagapangamuyo sa Amay. Okay, anong but sing ganon sini? No, anong but sing ganon sini? Kung nagtiner ako to sa gadinay sang 30 kag mapati kung ang si Kristo nagabaylo-baylo lang, tinong but sing ganon sini? Si Kristo nagapangamuyo sa iya kagalingon, no? Daw katayo gaw. No? So kabudlay mga kauturan, that's why ina-share ko ini sa inyo so that you could also avoid errors. Kay kabudlay nga magtalang kita, no? And well, ang nagtabang sa akon nga para nga mamulat ko, nga maintindihan ko ni nga hindi nagali mo is also the Holy Spirit, no? I was almost a year in that church, no? Tapos nabatsagan ko nga daw hindi amuhaw. Kay siyempre adlaw-adlaw ka naga basa sang Bible, nagapangamuyo, no? Mas makilala mo pagid ang Dios sa pagi sa iya mga pulong. So amat-amat ginapaintindi sang balahan ng espiritu kung anong ginapahayag sang Bible. Tapos nabatsagan ko nga do hindi ini amo. And then I reached out to my friends, akon man mga mentors, shout out na kay Pastor Benjo Pugal sang City Harvest Church Mandalagan, akon home church, and to nung Nunoy Hamilo, Pastor Nunoy Hamilo, no? Actually sila na yung mga gin-reach out ko, at least because gusto ko ma-confirm nga ang akon nga pag-insindi parte sini tuntuod, no? Not kati sa akon niya ko galingon ang conviction niya sa Holy Spirit, amo gini ang ginapahayag sang balaan nga espiritu, no? And actually my presentation is the compilations on how
the Holy Spirit or how God proves this to me paagi sa Bible, no? So gusto ko ni i-share sa inyo kay base magtalang man kamo base magpati kamo nga tatlo ang Dios o kun ang isa ka Dios naga tigbaylo or kung base hindi ka mo magpati nga si Kristo Diyos, so ari i-share ko ni sa inyo. And if you have any questions or kung ano man da, well, you can comment on this video and I'll be more than happy to entertain. No? At least mapatag ta sa tanan ang kamaturan nga hindi niya halin sa kun halin niya sa Ginoo. Aryo, kadto kita sa John chapter 17, no? Gamay lang para nga makita takit ang error kung ang aton pagtuo ang isa ka Godhead negative bylaw, no? Amo ni sang kinakuan ko ang do gina-refute ko dire kiti simpre nagyan ko for almost a year ang amo nga belief mo, ang amo nga faith. Aryo, so the prayer of Jesus, no? That is amo nang kaundan sa John chapter 17. Verse 1, these words spake Jesus and lifted his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify thy Son, that thy Son may also glorify thee, as thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life as to many as thou given as him. And this life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom hast thou sent. I have glorified thee on earth. I have finished the work which thou hast gavest me to do. So dira lang ko anay, no? Pero I suggest basahon yung kitang bilog na John chapter 17, no? So in the context of that belief, modalism, if Jesus is the only member of the Godhead, now, lang taon tabi, kung amo na bi, ang ibutang tabi sa pulo sa ginapangamuyo ni Kristo, no? Because ang modalism believes that Jesus is also the Father and He is also the Holy Spirit. So, masiling si Kristo diri nga, akon ka ugalingon, ang oras nagabot na. Himayaon ko ang akon kaugalingon. Oh, Father, that the hour has come. Glorify thy Son. Mario, akon kaugalingon. No? Myself, the hour has come. Glorify myself, that myself also glorify myself. Di amo na. Amo naglibot si ganon sini. Dito hindi guro amo. No? So dirigid ko nakabugtaw actually sa John chapter 17 mo. Kaya daw ka aside sa Matthew chapter 3 pagbaptize ni Kristo, dirigid ko yan, dirigid na open ang akon nga mga mata sa kung anong kamaturan. Kaya hindi gid pwede nga si Jesus mga muyo sa kagalingon niya tungod nga siya man gali ang amay, no? Hindi gid niya pwede. No? Basin kun sinuning nga Kristo. And I am not serving a God who suffers from multiple personality disorder. Iti ko mag-amo ni basin may multiple personality disorder si Kristo kung mag-amo ni ang pagtuluan. Kiti siya man ang amay. Tapos mga muyo sa kay sino sa iya nga ko galingon. No? So muna kung amo nang imo pagtuo utod, basaha ang John chapter 17. Kagang iban pati nga mga Bible verse, hindi lang ang isa lang ka verse, i-concentrate gid ang bilog gid nga konteksto sa ina nga bersikulo. No? So, mga kauturan, the Trinity is united in salvation. So, meaning each person of the Trinity works together in redemption. No? So, triunity gani. So they are one in essence, one in purpose, one in essence. No? So paano nag-unite ang Trinity para sa atong kaluwasan? No?
how each persons of the Trinity works together in redemption. Una gid intindiyon ta, the Father planned salvation. So plano ini sang Amay ang aton kaluwasan. Ephesians 1 uh, 3 to 6. No, basahon ta, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with spiritual blessings in the heavenly places in Christ, according as he had chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy without blame before him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in beloved. So tanan ini uh, sang kaluwasan ta, no, this is the plan of the Father, no? Kag ang plano sang Amay gin-accomplish sang anak, no? The Son accomplished salvation. Ephesians 1 verse 7, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. No? Ang una tagin basa nag-end sa verse 6, no? Because it presents uh, the plan of the Father which is being accomplished by the Son in verse 7 of Ephesians 1. No? And then the Holy Spirit applies salvation. No, verses 13 to 14 sa Ephesians 1 magyapon. No? Basahon niyo na ang bilog ng chapter sa Ephesians 1. No, para maintindihan niyo ni kung paano nagtrabaho ang Trinity sa atong kaluwasan. So, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of his glory. No? So, we were sealed with the Holy Spirit, no? At hagdi kayo ginambal. So, salvation is the work of one God in three distinct persons. So, how do we understand this mystery? No? Although, hindi nato ni siya ma-comprehend fully, pero paano ta sa tulukon, no? Because the Trinity is not fully comprehensible, but it is biblically revealed. No, makita ta sa Bible, no? Amo na ni diri na ta makadto sa common errors, no? Ang modalism lang makot ko permi kiti nagyan ko mo, no? So ari, common errors about the Trinity or about us nga naga pati sa Trinity is that Trinitarians are tritheists or tritheism, meaning nagapati kita sa tatlo ka Diyos. No, tong hambal sang ministro sa mga manalista sa akon, hindi ko na pwede magtatlo ang Diyos kay masumbaganay na. No, hambal sa akon sa una. No? Tungod nga hindi maging pwede, kay isa lang man ang Diyos nga napatiyan ta. No? But there are one God in three distinct persons. But it doesn't mean na tatlo ang Diyos. Tatlo lang ka persona, isa lang ka Diyos. Now, let me use this illustration. No? Ang kapib lang 3-in-1. No? So, may mga rakupod sang una sa Oneness Pentecostal Church nga sa subong naga-reach out sa akon nga of course pangamuyo or pangaluyag nga mabalik ko sa amo nga pagtuo, pero amo ning challenge ko sa inyo. No? Abrihin nyo ang 3-in-1 nga kape. No? Makita niyo ang powder. No? May puti, may brown, no? May kalamay nga naimpon sa isa. Tinguhain nyo na bulaga ang tinguhain nyo bulaga ang kada granula sang kape, creamer, kag kalamay kay mabalik gid ko. No?
Amo na yan challenge ko sa inyo kung gina pabalik nyo ko sa amo nga belief modalism, one person in three forms or three modes or in three manifestations. So that's the perfect illustration, no? Three in one. Mabutang ko sang kape, gatas, kag kalamay. Ti, pila ka tasang butangan ko, tatlo kag bilog, no? Ari pa gito, challenge ko kung gusto nyo nga magbalik ko sa kwan sa amuning nga pagtuluan ari, o timpla ka mo kape, no? Timplahan yung 3 in 1 nga kape or bisan ang instant lang, butangan nyo ko pimit kag kalamay, timplahan nyo, no? Tapos kung natimpla nyo na, bulaga nyo ang kalamay, kupimit, kag kag niskapistik, kay mabalik ko yun yun, yung magka-Domingo, yan bisan hindi ko klakat, no? Mabalik ko yun. So muna sa that's the perfect, hindi man sila perfect, but that's the good illustration to show the Trinitarian doctrine, no? Ikaapat, ining denial of Christ deity, sadya kita di. Magsiling kasi Kristo hindi Diyos, hindi kita yan magbawot nga duwa. No? Kung magsiling ka kasi Kristo hindi Diyos, klaro ang ambal sa Bible, balik kita sa ambal sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ari pagid, no? Another statement to refute the modalism belief. Ari pagid, kung lang taon ta, ang Old Testament sa Bible is written originally in Hebrew or Aramaic. No? Ang word na that which pertains to God the Father is Elohim. Ang Elohim, it is a plural word. Ang singular ang word nga Elohim is Eloah. So, amo na siya. So again, brothers and sisters, pagi sa ginpahayag sa pulong sang Diyos about sa Trinity, so this is also to help us avoid these common errors, no? Tritheism or the belief in three gods, modalism, one God, one person, nga nagatigbaylo in three different modes or forms, and then denial of Christ deity or ang pag-reject sa pagka-Diyos ni Kristo. No? Iti ang Bible nagapamatuod gid nga Diyos si Kristo, nagapamatuod man ang Bible nga may distinction ang tatlo ka persona sang Godhead, kag nagatudlo ang Bible nga isa lang gid ang Diyos, Deuteronomy 6:4. No? So ginabaton ta ang Trinity by faith, no? By faith, because God has revealed Himself this way. No, nagambal ang Deuteronomy 29:29, the secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us, to our children forever, that we may do all the words of this law. So, may mga bagay, gid yung mga utod nga parte sa Diyos nga hindi ta matungkad, no? Hindi ta gid mafuli tungkad pareho sang Trinity. Again, Diyos ni saya mo. No? Anong hambal niya dire? No? Isaiah 55:8-9, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways are my ways, saith the Lord. For as the heavens higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts are not your thoughts. Again, God's ways are higher than ours. No? Alangan, langit niya mga utot na matungkad ta ang Diyos, hindi kaya pwede. Ito yung silang niya, ako niya pamagi, ang akong panguna-una, hindi ka ngayon yung mas mataas, mas masangkad pa niya sa inyo. No? Tapos kung ang tendency naton kisa bangon nga hindi tanim maintindihan, pilit ta ginabutang ang Ginoo sa box. Nga bisan ano pa naka-box? Bisan dagko pa na sa mga balikbayan box nga kakabaton talid sa mga pamilya ta sa abroad. Hindi inigyapon da magigo. No? Kaya ang Diyos siya infinite, kita ya finite, lang tayo may limitasyon. So hindi ta paglimitahan ang Diyos. No? Natural may ara kitang hindi matungkad. Kaangay ni isang Trinity.
Okay, again, the secret things belong unto the Lord our God. No? So, in conclusion, the Trinity reveals that God is relational. Then, second, eternal. And then, thirdly, perfect in unity and love. So, we worship one God. No? Again, amugid ni pinakaklarong ginatudlo sa Bible. Amugid ni ang ginatuan ta, isa lang gid ka Diyos, no? Father, Son, and Holy Spirit. Ini sila nga tatlo ka persona sang isa ka Diyos, they are co-equal, co-eternal, and co-glorious. No? One God in three distinct persons, three distinct co-equal, co-eternal, and co-glorious persons, which is who is the Father, Son, and Holy Spirit. No? Matthew 28:19, the Great Commission, anong hambal din ni Jesus? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Now, going back to this, in terms of baptism, sang ara pa ko sa Oneness Pentecostal nga church sa Tuanay. So ang pagbaptize ni Ilaya, ginhimo nila doktrina ang ginambal ni Peter sa Acts 2:38 nga nagsiling si Pedro nga repent therefore every one of you and be baptized in the name of Jesus for the remission of your sins, and you shall receive the Holy Ghost. No? So ang pagbaptize nila ay baptize you in the name of Jesus. Amo lang na, no? So ano ni sa dapat naton insindihon mga kauturan, amo ni ang ginhambal ni Kristo sa Matthew 28:19. Now when Peter is saying, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ, he was preaching to the unbelievers pa. Sinong ginawalihan niya? Ang unbelievers. So paano magbaptize sa ngalan ni Kristo Jesus? Balik kita dire sabto ni Jesus, no? Ang pamangkot nga, paano kita magbaptize sa ngalan ni Jesus? Si Jesus mismo masabat, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. No? So, amo na ang sabat, paano kita magbaptize in the name of Jesus? So, mga kauturan, salamat gid. That ends our study, and well, in a day or two, magatuwa naman kita. No? So, we thank the Lord for this opportunity. Ang bisan sa among nga pamagi, makasiki-siki kita tuon. No? We thank as well the Lord through the Holy Spirit for the revelation and the wisdom. So let us close in prayer. Heavenly Father, we thank you for your revelation today through your word. Salamat gid Lord God sa pakighambal sa amon. Lord, padayon kami pun-asang balaan ng Espiritu, agud amon mahangpan kag mapangabuhi ang amon nga mabatian. Lord, we acknowledge that you are one true God, Lord. And Lord, we thank you. Our Heavenly Father, we thank you because you have planned our salvation, and it was fulfilled by Jesus Christ, your Son, and it was sealed. We were sealed by the Holy Spirit. Lord, hindi lipod sa imo nga amon nga mga panginahanglanon. Hindi lipod sa imo nga amon nga kasubo. Kasubo man ang amon kalipay. Kag padayon kami worship sa imo, Lord, sa tanan nga tion sa amon kabuhi. Kag di kami sa gihapon Ginoo sa amon nga pagpangabuhi, waging amon nga mga tikang sa matag adlaw nga tanan. This we pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, good day, everyone. To God be the glory, and God bless you all.